ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثون. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa katika kipindi muhimu au kipindi maalum ambacho ni kipindi cha siku ya kimataifa ya Quds. Katika kipindi hiki utaweza kujua mambo mbalimbali ambayo yanajiri duniani, hususan Mashariki ya Kati nchini Palestina. Siku ya Quds ni siku ya sauti kwa wale ambao wanapinga dhulma dhidi ya wote ambao wanadhulumiwa. Hususan katika Quds, siku ya Quds imelenga zaidi kuwazungumzia wa Palestina, maana wao wamekuwa wananyanyaswa na kuonelewa na kudhulumiwa zaidi kuliko watu wengine hapa duniani. Katika kipindi hiki utakuwa nami mtangazaji wako mimi Amar Dachi na mpiga picha wangu Bwana Steve. Karibu uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ahsan, thank you very much, Sheikh, for those words. We heard from Sheikh where he was talking about the verses of the Quran, talking about protecting life, standing up for justice, and fighting oppression, really in all of its forms. And in his closing, he referred to similar messages coming from various faith groups as well. And to help contextualize that, I will share with you something from the Old Testament, which I had found. It's interesting because the Old Testament is a book which is revered by both the Jewish community and the Christian community alike. And it's interesting that you find verses very similar to what Sheikh was quoting as coming from the Quran. And I think that says a lot about what different faith groups, both Abrahamic faiths and others, feel on issues of standing up for oppressed people of the world. There is the book of Isaiah in the Old Testament in chapter 10, verse 1, where it says, "Woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless," or the orphans. "What will you do on the day of reckoning when disaster comes from afar? To whom will you run for help? Where will you leave your riches?" So you find, regardless of which book you refer to, of which faith background you come from, even in faiths like Hinduism, there are concepts of dharma. Hinduism came 1500 years before the arrival of Christ. And they talk about righteousness and the practice of spiritual and moral values. So you see, these values are overarching, regardless of what our backgrounds are, what our faiths are, where we come from, and what we do. We have two more speakers who will be hearing shortly, and after that, we will be opening the floor to comments, observations, and any input, interjections that you may have as members and participants of this seminar. But before we reach the open forum, I am pleased to invite to the lectern to talk to us about the total disregard by the Zionist state of the United Nations and its charters, as well as the role played by world countries in defending Palestinians and or abandoning the people of Palestine. He is a doctor of medicine and an Islamic scholar. Please welcome Dr. Murtaza Alidina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. We seek the protection of God from Shaitan, who is the sworn enemy of mankind. If we show and express our belief in God, the all-powerful, the all-merciful, and make a determination to submit to Him, we will get the strength to be able to oppose all devils, be they internal, be they external.
Bismillahir Rahmanir Rahim. And we pray to God to give us guidance and grace and mercy, because He is the all-perfect being, and therefore all of us can achieve perfection only from Him. And we seek His guidance because He is Rahman, He is all-merciful, whose mercy is universal, prevalent. Every entity receives special mercy and grace from God. And we seek His guidance and grace and success because He has promised those who do good, those who believe in good, those who have a good character, Allah will make the universe which He has designed to support them and to give them success. Alhamdulillah, we praise God for all the bounties and the blessings that He grants us regularly and continuously. The Honorable, Respectable His Excellency, the Ambassador, respectable, honorable professors, and the representative of the Solidarity Committee, my dear brothers and sisters in this solidarity movement, may the special blessings and peace of God be upon you all. The purpose of this brief talk is to just remind ourselves about the efforts that have been made by the United Nations in its effort to support the Palestinian cause. Let us remind ourselves that after the Second World War, when the League of Nations was found to be ineffective, the United Nations was an organization to replace the League of Nations so that it could prevent another conflict of the magnitude of the World War. A global representative organization, though it began with only about 51 member states, right now it boasts of 193 member states. The goals are lofty: to maintain international peace and security, to promote human rights, to foster social and economic development, to protect the environment, to provide humanitarian aid in cases of famine or natural disaster or armed conflict. Lofty aims, but when you apply it to the case of Palestine, there's a whole list of resolutions that have been passed, both in the General Assembly and in the Security Council. Resolutions, recommendations, which are humanitarian. So if I were to give a sample, right from 1948 in December, beginning from resolution number 194, a conciliation commission was established, and it was resolved to grant protection and free access to Jerusalem and other holy places. It resolved that the refugees, Palestinian refugees wishing to return to their homes and to live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date. It resolved that compensation should be paid for the property of those choosing not to return. It resolved that compensation should also be paid for the loss of or the damage to the property, which, under the principles of international law, should be made good by the governments or the authorities who are responsible. Defense of the basic rights of the Palestinians right from the beginning. And from 1948 onwards, there's a long list of resolutions. 1949, assistance to refugees. 1950, Resolution 393, assistance to refugees. 1952, Resolution 513. 1953, 1954, 1955. Almost every year, the same resolutions are passed. 56, Suez Crisis.
Resolution 997 called for an immediate ceasefire in the Suez Crisis. It called for an arms embargo on the area. It condemned Israel's participation in the conflict as a violation of the 1949 Israel-Egypt General Armistice Agreement. Again, 1957, 1958, up until 67, repetition of the same resolutions to give rights to the Palestinian refugees to return. 1967, Resolution 2253 condemns Israel's measures to change the status of Jerusalem, deplores Israel's failure to abide by the United Nations General Assembly resolution. 1968, 69, almost every year we have resolutions being passed defending the Palestinians, demand to recognize and the respect for the right of the Palestinian to establish just and lasting peace in the Middle East. Resolutions call on Israel to implement the recommendations of United Nations. Resolutions which set up a committee to go and investigate Israeli practices which affect the human rights of the population of the Palestinians in the occupied territories. Every year onwards from this year, reaffirmation of the inalienable rights of the people of Palestine, repeat of calls on Israel to stop resettling the inhabitants of the Palestinian refugee camps. And this continues into the 70s and into the 80s and up until now. I don't want to repeat, but the wordings are almost the same. But the wordings are all confined to, we recognize the right, we call on Israel, we condemn Israeli atrocities, we deplore, we express concern, we resolve, we invite, we appeal. It's all in this range of appeal, of inviting, no more. So the conclusion that was being reached by the Palestinians and other supporters was that if the United Nations is essentially a global body which has formed by mutual agreement to achieve certain humanitarian goals, the maximum it can do is recommendation. It doesn't have the power or the authority to enforce. Yes, in armed conflicts, you can send peacekeeping forces. So there are positive aspects of the United Nations as far as the peacekeeping, as far as the humanitarian aid is concerned. But beyond that, the United Nations is beholden to its member states paying funds for the running and for the administration and for the delivery of the services that it promises. And therefore, the United Nations is inherently weakened by its jurisdiction, by its sponsorship. And we have seen many cases where clear crimes are committed, condemnation is issued, but certain powers threaten to withdraw funds, and those condemnations are also withdrawn from the crimes. So forget about stopping the crimes. The United Nations is also handicapped in even condemning crimes that are being committed. So in response, the nations of the world have shown three types of responses beyond the United Nations. Either we keep silent, and therefore you allow the crimes to continue, or no, there is no silence, but there is action at the diplomatic level, at the political level, at the social and economic level, as His Excellency, the Ambassador, was pointing out. And I would like to share with this audience here about the contribution, the effective contribution which the BDS movement has been making in this regard. So, having realized that for decades, Israel has
systematically and consistently denied the Palestinians their fundamental rights of freedom, of equality, of self-determination, through the mechanism of ethnic cleansing, through colonization, through racial discrimination, through military occupation. And having realized that, despite the abundant condemnation of Israeli policies by the United Nations, by international bodies, by preeminent human rights organizations, yet the world community has failed to hold Israel accountable. The world community has failed to enforce compliance with the basic principles of law. Therefore, Israel continues its crimes with impunity. And therefore, this BDS movement began in the process of boycott, divestment, and sanctions. To end occupation, the goals of the BDS movement, to end occupation and colonization of all Arab lands occupied in June 67, and to dismantle the wall. Secondly, to recognize the fundamental rights of the Arab Palestinian citizens of Israel to full equality. And thirdly, to respect and to protect and to promote the rights of the Palestinian refugees to return to their homes and to their properties, as was stipulated in the United Nations Resolution 194. The BDS has become a global movement in that more than 170 Palestinian political parties and organizations and trade unions and movements have all endorsed it. And it has claimed success over the years since it began, almost a decade now, whereby the products are boycotted and companies, be it Israeli companies or international companies, which profit from the violation of Palestinian rights, and also Israeli sporting is boycotted, and cultural and academic institutions. The purpose of sanctions, if Israel is violating and breaching all its obligations under international law, South Africa was brought down to its knees through sanctions. And therefore the hope is, if Israel depends on the global markets, therefore sanctions at a state level or regional or institutional level will be highly effective measure to bring about real pressure on Israel. And just in order to show how effective it has already become, recently, just last year, April 2015, in the European Union, about 16 European foreign ministers sent a letter to the EU Foreign Affairs Chief, Federica Mogherini, calling for the EU to label Israeli settlement products so that European shoppers are alerted to the true origin of these products. Immediately the response from Israel, the former finance minister, who is not an extremist, he's regarded as a moderate. He phones Mogherini, angrily complaining that the majority of the European states are calling for a de facto boycott of Israel. This is a stain on the EU, he claimed. Israel's economy could face disaster, he warns her. The EU, unfortunately, just like the United States, has been very weak and feeble against Israel, despite all its crimes which have been recorded and accepted, and the General Assembly has recognized and realized over all these decades. The problem is, even if the EU were to label the products with their origin from the Israeli settlement colonies, the problem is the EU subsidizes Israel, and Israel is expanding settlements. There are special trade agreements which make Europe as Israel's largest export market.
Europe hands over large sums of money to Palestine. And some of the Palestinian activities are unfortunately in favor of Israel. So there is a huge economic support which is ongoing between Europe and the United States with Israel. We pray, of course, that this BDS movement, after it has begun and shown impressive results, that it does bring about changes on the ground. But it's still too early to say. Meanwhile, the crimes continue. And therefore, there is a third response. Not silence, not sanctions alone, but an armed struggle against the expansionist, aggressive, human rights violator, settler, colonialist state. As the majority of the Palestinians are Muslims, and as the Muslims throughout the world consider Palestine as part of the Muslim world, and especially as Quds and Bayt al-Maqdis and the Holy Mosque there is considered to be the second most sacred mosque after the one in Mecca. Therefore, it becomes a duty from a religious perspective, from a divine perspective, for the Muslims to be directly concerned with the fate of the Muslims and of the sacred place there. I would like to remind ourselves that there are some Muslim scholars who are advocating an armed struggle. Yes, all these other options have been given an opportunity to show its effects, but over decades, the effects have not been clear on the ground. Peace negotiations have failed. The two-state solution is still not being implemented. Currently, the US administration will not be able to implement it, especially given the right extremist government in Israel, especially given the general mood amongst the Israeli population. 80% don't think a peaceful solution will work, especially given the fact that the majority of the US Congress is in favor of continuing support, hawkish military support to Israel. In the Islamic history, we have a similar situation where a small minority of people, the Muslims in the Meccan period, were suppressed, were oppressed, were tortured, were persecuted, were even killed. And the Muslims would come to the Holy Prophet of Islam, may peace be upon him, and all the messengers of God, and they would complain. They would be wounded, they would be injured, they would be bleeding. Some of them have already died, and they would say, but how long are we going to continue to suffer? And the Prophet said, no. Nothing happens without the divine guidance. After a period of 13 years of suffering, then finally the guidance came from God that if after exhausting all possible avenues, there is no way to defend yourself but to take up armed struggle, it can be justified. I would like to quote a few verses from the Holy Book regarding this. In chapter 3, verse number 109, God says, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. The whole of the heavens and the earth belong to God and God alone. He is not unjust. He is kind. There is no injustice conceivable from God. God, who is unjust? Who doesn't have land? He wants to grab somebody else's land. Well, everything belongs to God. There is no injustice on His side. He's the one who will guide us towards justice for all. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Believers, if you know there is a God who is not unjust, who is kind, who is loving, who is just, and who wants to give rights to every human being, we have raised you people, those who have accepted the truth, to be the best of the people. How so? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
Whenever you see good, you want to promote it, you want to endorse it, you want to encourage it, you want to implement it. Whenever you see evil and injustice and discrimination and usurpation and exploitation and aggression, you want to oppose it. You want to protest against it. You want to do all possible efforts to stop it, and that's your duty. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. And the reason is because you believe there is a God of justice who doesn't allow injustice. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. And if the people of the book were also to see this truth and justice, they would also support you. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. And then the next ayah, ayah number 111 says, لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًا. Yes, they will try to harm you, but they won't hurt you very much. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. If necessary, you have to have an armed struggle. Don't fear. God will support those who seek the truth and justice. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Remember, God is the God of justice and truth. Whosoever opposes him can only survive if they accept truth and justice from God. Can only survive if they are powerful and they're rich and they're influential forces that support them. Otherwise, God is not unfair. Otherwise, God is not unkind and unjust. He definitely loves all of his creation. لَيْسُوا سَوَاء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. The condemnation is not towards the Jews. It is those who are prone to aggression, to usurpation, to exploitation, to discrimination, to unjust, unfair deprivation of rights of the innocent. But there are other Jews who are good people, who believe in God, who pray to God, who bow down before God, who believe in the hereafter, who do good, who support good, who fight against evil, who try to do all their possible means to do whatever is virtuous and righteous. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. So we have a global movement where within the people of the book, there are those who seek justice and truth. And therefore, this respectable audience, which is here, the supporters of the solidarity movement with the Palestinians, would like to appeal to them. We as Muslims in this holy month of Ramadan, we're fasting. Fasting enables us to achieve self-purification, enables us to achieve control of our basic animal desires. Fasting enables us to feel sympathy for the suffering. And therefore, if in this month the Honorable Imam Khomeini, may Allah bless his soul, declared the last week, the last Friday, as the day of Quds, to remind ourselves, to show our solidarity with the Palestinians, it fits in with the purpose of fasting. Not only that, we believe in the last nights of the holy month of Ramadan, Allah in his grace and mercy is planning and passing decrees in the angelic realm for the future, for everyone, and also for the truth-loving and justice-seeking people. And therefore, Quds Day is a day when we want to play a role. Consciously, we recognize there is evil going on. Unfortunately, the global bodies are failing to deliver. And therefore, collectively, supporting each other in a state of fasting, seeking to shape our destiny, refusing to accept injustice in any part of the world, not only Muslim, but even non-Muslim. Quds becomes a rallying point to show our protest. We believe there is a God, God of truth and justice. We believe human beings have been created to love justice and truth. We believe together we can unite and fight against the forces of evil. Let's pray to God to grant us success. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wazee wangu kwa umri
hekima na busara shikamoni. Na vijana wenzangu, mimi si jambo. Before I go to my topic, I cannot restrain myself to comment on something which Abdul said. He referred to the 1974 Yasser Arafat speech at United Nations, holding an olive branch in one hand and a freedom fighter's gun in the other, and appealed to the international body not to let him drop the olive branch. And Abdul said rightly that since then there has been no progress. Actually, there has been progress in the reverse direction, which is that the gun was dropped and we have been kept waving the olive branch, which obviously has not shown any result. The lesson to learn from that, for all the freedom fighters and for fighters of justice, is don't disarm yourself, physically or ideologically. And I see the Cuban ambassador has left, but I hope that our Cuban comrades in the current rapprochement with the US did not disarm themselves. Coming to my topic, Mwalimu said that the establishment of the State of Israel was an act of aggression against the Arab people. End of quote. He said this in his 1967 speech on foreign policy. I'll be coming back to it, but first let me make a few quick remarks on the relation between Africa and Israel. In the late 1950s and early 60s, when African countries were becoming independent, Israel adopted a fairly aggressive diplomatic strategy. It presented itself to Africa as a small country which had developed through its own efforts and turned the desert into a blossoming garden. Of course, that's not true. Israel receives and has always received, both in absolute terms as well as per capita, the highest aid from the United States and from Europe as well. So to have any faith in Europe is, in my view, misplacement altogether. Israel is a settler colony. Large population of Israel are immigrants from Europe, skilled manpower. That's what accounts for its so-called development. But this strategy, many African governments bought it, and between 1957 to 67, Israel established diplomatic relations with 16 African countries, and that number rose to 29 in 1972. It was giving economic aid and also giving aid to the security apparatus. For me, Israel was really acting as a forerunner, a bridgehead of American imperialism in Africa. For me, you cannot separate Zionism from imperialism. Both are aggressive, both are expansionist. And underlying both, that is Zionism and imperialism,
are racial and racist constructs. Tanzania established relations with Israel in 1963. Israel participated in this country in construction industry, in establishing the national service, and Israel presented itself as a model of development through its kibbutz and through cooperatives. Between 1963 and 1967, Mwalimu was still in his political innocence, but increasingly began to realize after the mutiny of 1964 and the Union of 1964, he began to understand and learn a lot about imperialism and its strategies. And by 1967, as I said, he had evolved a fairly anti-imperialist foreign policy. Mwalimu's foreign policy can be summarized in 3 concentric circles. The closest concentric circle is an unwavering support for African liberation and African unity, which was closest to his heart and also a main pillar of Tanzania's foreign policy. The second concentric circle was solidarity with oppressed people, with liberation movements all over the world, and that included Palestine. And in that, he was fairly consistent. Even when, through whatever mistake or misunderstanding or misreading of the African situation, some groups in Palestine supported Idi Amin, Mwalimu closed his eyes. When Libya supported Idi Amin and Tanzania took prisoners of war, when the war was over, Tanzania did not sell its prisoners of war of Libya. Instead, it sent them back. And Gaddafi realized his mistake and apologized for that. So in that, there was a great amount of consistency. The third concentric circle was in relation to the rich countries of the North. Without saying it for obvious diplomatic reasons, there was one consistency in Nyerere foreign policy, is to avoid superpowers like plague. At that time, both the US imperialism and the Soviet Union, and establish friendly relations with social democratic countries in Scandinavia, at one point Canada, and so on. So that was the foreign policy. And within that foreign policy, of course, the question of Palestinian liberation struggle, which was considered another liberation movement, was in the forefront. And after the 1973 aggressive war of Israel, because as I said, Israel by definition has been an expansionist state. It has refused to define its borders. Its borders expanding like elastic. African countries, including Tanzania, broke off diplomatic relations with Israel. Mwalimu's position was very clear. He said he could not support annexation of territories. He argued that Arab countries could not be forced or beaten into recognizing Israel. In any circumstances, under no circumstances, occupation could be justified.
He said in 1967, "We recognize Israel and wish to be friendly with her, as well as with the Arab nations. But we cannot condone aggression on any pretext, nor accept victory in war as a justification for the exploitation of other lands or government over other people." End of quote. Then in 1990s, we know things began to change. The Oslo Accords, in my view, the biggest defeat for the Palestinian people. Oslo Accords were the biggest defeat for the Palestinian people and for those who are supporting Palestine. Israel adopted an aggressive push in Africa beginning 1990s again. By 1990s, Tanzania's policy also began to change, including its foreign policy. And now the accent was on economic diplomacy. Imperialism, which was on the defensive, now assumed an offensive. To make a comeback in Africa and elsewhere, and including Israel. Israel entered Tanzania in a big way, and we are refusing to recognize this. Today, Israel has penetrated some of our mainstream media houses. You hardly find a story in favor of Palestine. You hardly find a story condemning Israel and US imperialism. Palestinian people and organizations and those who stand in solidarity with Palestine are on the defensive. Increasingly, as the ambassador pointed out, and I think it's an important point to make, Israel is turning their occupation, their so-called struggle, into a religious issue. Today, in Tanzania, you see Israeli flags on cars, offices, and many places. And many people today have been bamboozled into thinking that the Palestinian struggle is a Muslim struggle. It is not. The Palestinian struggle is not a religious struggle. It is not a Muslim struggle against Christians. The Palestinian struggle is a struggle for liberation, against imperialism, against occupation. It's a struggle to liberate Palestine from Israeli colonial colony. In that respect, today the Palestinian struggle is no different from the liberation struggle that we fought in Africa. And therefore, even in resisting this occupation, we should never fall into the trap of coloring Palestinian struggle as a religious struggle. It is not. I would like to draw your attention of how this struggle, which in my view, as I said, is not a religious struggle, being turned into a religious struggle. The other day I read this in a Tanzanian newspaper. I'll quote, "Katika hali ya kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na Israeli, uongozi wa shirika la International Christian Embassy Jerusalem lenye makao yake makuu jijini Yerusalemu nchini Israeli unatarajiwa kutua nchini kufanya mkutano maalum
na viongozi wa serikali na kanisa la Tanzania utakaokuwa na lengo la kuunganisha Tanzania na Israeli kiroho, sambamba na kumwombea Rais John Magufuli. Katika mkutano huo utakaofanyika Agosti 23 na 26 mwaka huu katika ukumbi wa Chimwaga mjini Dodoma, mkurugenzi wa shirika hilo la Kikristo lenye matawi yake takriban dunia nzima, Mwanjilisti Dr. David Parsons anatarajiwa kuongoza maombi hayo maalum kwa rais na kanisa la Tanzania ili idumishe umoja. So far, I don't like it, but I can live with it. But now comes the real rub. This Dr. Parsons is described as Yahudi halisi. In fact, the people here refused to get a priest from Nigeria because they wanted Yahudi halisi to come. And what does Dr. Parsons say? Alisema katika mkutano huo, Tanzania itaunganishwa na Israeli kiroho, kimwili, kiuchumi na kijamii kupitia semina mbalimbali zitakazohusu faida ya taifa lolote kushirikiana kiroho, kiuchumi na kijamii na Israeli. Nani anataka kuunganishwa na Israeli kiuchumi na kijamii? This is clearly giving relationship with Israel and Tanzania and other African countries a different picture through religion. And I think one should not ignore these things. The way what is essentially an imperialist occupation of Palestine to be turned into as if it's a religion question, as if it's a religious war. The struggle for liberation is a struggle of the people, of the human beings whose freedom has been taken away. Today, the Palestinian people are fighting. They are prisoners. Today in Gaza, you have the biggest prison of the world, where 1.8 million people have a wall that Abdul talked about, apartheid wall of 1,000 kilometers surrounding them. It's a prison. This is what people are fighting against. And it seems to me for those of us who are showing our solidarity must realize that we are showing our solidarity with the people who are fighting not only for their own freedom, they are fighting for the freedom of the rest of us. Today, Palestinian struggle is the forefront of the struggle against imperialism, against domination, against injustice. They are in the forefront. And they are fighting for all of us, not only for themselves. It's the longest liberation war. And that is what we are showing solidarity with. We are showing solidarity with the Palestinian people who are fighting, regardless of the position of the Palestinian Authority or Arab states, or for that matter, the Iranian state. Whatever position they may take, it doesn't reduce our people-to-people solidarity for the Palestinian people. And I think that's important to keep in mind. It's unfortunate in Africa today, the Israeli push, the Israeli aggression is succeeding. Just when, even in the north, particularly the US, the BDS movement is picking up. Hundreds of thousands of young people are rallying around BDS movement in Canada and the US.
Just when this is happening, in Africa today, in Tanzania, we do not even know about BDS movement. Except for probably Kenya and South Africa, where there is a very strong solidarity committee. In Tanzania, have you ever talked about BDS movement? So they go to the supermarkets. All over the place you find Israeli goods. And this BDS movement is an important movement in terms of opposition to Israel, and for me, opposition to imperialism as a whole. Because as I said, they're on the offensive and they're penetrative. For me, today in the world, the litmus test for any progressive, any person who claims liberation to be progressive, the litmus test is what is his or her position on Palestine. A true freedom fighter anywhere in the world ought to have a progressive position on the question of Palestine, because they are in the front line of the struggle. The apartheid war, we have been talking lots about resolutions. United resolutions mean nothing, frankly. One can do whatever one can do. You get a resolution here, you get a resolution there, but we have seen that in real life they don't mean anything. For me, the BDS movement on the streets is far more important than even 1,000-year resolutions. And I think what is going on in the US at the moment shows that. Take, for example, the war. The International Court of Justice has condemned the war. It has found that it is in violation of international law. There is a General Assembly resolution against the war. And yet we know Israel continues strengthening it. But Palestinians have found new ways. If they could not penetrate the wall, they flew the rockets over it. It's part of the struggle. That is where the human ingenuity lies. Even in times where you had oppression, so much so that no one could ever think they could fight it. Greek slavery was fought by Spartacus, a slave. A long history of human struggle for freedom. It cannot be put down. And I think that is the great thing that Palestinians are teaching the rest of the world. So long as people are determined, you cannot put them down. It may take 70 years, it may take 100 years, but the struggle continues. The struggle for freedom cannot be put down. And that is what we are gathering to show our solidarity with. Asante. Thank you very much, Professor Issa Shivji. Very powerful presentation there, the last of our speakers. Very interesting, I think, to see that Mwalimu Nyerere would not exchange friendship for silence. I think that's a very interesting story to take back out of that presentation. Now, there's some interesting points raised by all of our speakers. We have heard from our chief guest. We have heard from 2 ambassadors, 2 professors, and 2 doctors. Please, let's give them a round of applause for all that they have done for us this morning. The chairman of Peace and Reconciliation, Desmond Tutu, he said, if you are neutral in a situation of injustice, you simply have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse,
and you say that you're neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. He spoke that in 2002. Alikuwa pamoja na Canon Anik wakiwa wanaitembelea the Holy Land. Akawa anamuonyesha, akamwambia pale ndipo ambapo tulikuwa tunaishi, lakini sasa hivi wanaishi watu wengine. Israel kwa historia iliwasaidia pia South Africa against the apartheid, wala support, lakini ilipofikia that point hata mwenyewe Archbishop hakuweza kukubali. Oppression haina dini. Ukandamizaji wa aina yoyote hautegemei kada unapatikana kada fulani. Ilikuwa ni masikitiko yangu pia kwamba Israeli walisahau mapema zaidi kwamba hata wao walitokea katika ukandamizaji huo. Wao pia walikuwa humiliated maybe wakati wako Europe, lakini they have turned their back and act against what happened before. Kwa hiyo in the same sense kwamba na sisi we have to join and have the voice to the voiceless of this oppression. If we say, oh, we remain neutral without having any side, we simply have chosen the side of the oppressor. So, and I would like to argue today that let's be the voice to the voiceless and let's act against this oppression that is happening to our fellow Palestinians. Thank you. بداية أشكر كل المنظمين فردا فردا كل باسمه ومقامه الذين أعادوا إلينا اسم القدس الذي إن شاء الله لا ولن يمحي من ذاكرة المسلمين والعرب. أعتقد أن سعادة السفير سيعينني على الترجمة. أشكره مسبقاً. وأعتقد أنني نسيت أن أقدم نفسي بداية. سعد ابن العابد سفير الجزائر في تنزانيا المتحدة. في الحقيقة ليس لي سؤال ولا تفسير. لأن الإخوة الأفاضل الذين تناوبوا وتناولوا الكلمة على المنصة الشرفية كانوا أبلغ تفسير لما نريده نحن هنا المجتمعين لإحياء يوم القدس. ولكن بالنسبة للقدس، وهذا يذكرني بشهادة عشتها شخصياً. الكل يعلم أن استقلال الجزائر حصل في سنة 1962. فأنا شخصياً عندما كنت شاباً يافعاً خرجنا يومها في عيد الاستقلال زرافات ووحدانا. والكل يعلم الفرحة متاع الاستقلال التي نتمناها أيضاً في يوم ما لفلسطين. ولكن إخواني الذين كنا في الشارع
في فرحة غامرة. لما رجعنا للبيت كانت الوالدة رحمة الله عليها لم تشاركنا فرحتنا، فسألناها لماذا؟ فقالت بعبارة واضحة: أين القدس؟ إن دل هذا على شيء يدل على أن استقلال الجزائر لن يتم إلا بإتمام تحرير القدس. فيه شهادة أخرى أدليها للذين يعلمون والذين لا يعلمون، أنه في سنة 1974 مثلما سكرين أوضح أن المرحوم ياسر عرفات حينما تناول الكلمة على منبر الأمم المتحدة كان يومها وزير خارجية الجزائر الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يرأس يومها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه الشهادة أدليها أنه رغم الضغوط التي مورست على بوتفليقة يومها إلا أنه أصر أن يعطي الكلمة لفخامة رئيس المرحوم ياسر عرفات. وأكتفي هاتين الشهادتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La kwanza ni swala hili ambalo tunasema kwamba watu wa haki wakinyamaza, watu wa batil watafikiriwa ndio sahihi. Ni kama vile kusema kwamba uongo ukisemwa sana halafu watu wakanyamaza wasijibu, basi unafikiriwa ni kweli. Hilo la kwanza. La pili ni swala hili la dhana potofu ambayo tunayoona inaendelea. Dhana potofu na kwamba swala la Palestina ni swala la dini ya Kiislamu. Sasa hili nalo liko sahihi pamoja na swala lile la haki. Sasa tunafanya nini? Mimi hapa kwanza nimefurahi sana kwamba kuna vijana wengi. Kuna vijana wengi ambao kutoka chuo kikuu pamoja na vyuo mbalimbali. Kwa sababu inabidi kuleta mabadiliko. Na mabadiliko yote yataletwa, chachu kubwa ni vijana. Na ndio maana hapa kumekuwa na challenge, ni jambo gani ambalo linafanyika. Kwa sababu hata pale ambao viongozi kwa mfano mbalimbali, viongozi wa kitaifa, viongozi mbalimbali wanaelekea kama vile swala la Palestina, sio swala la liberation, pale ndipo ambapo vijana wanaweza kusaidia. Unakuta katika mashule kwa mfano, mimi na wajukuu zangu wanasoma shule hizi zingine za Aga Khan, unakuta groups ambazo zinazohusika na masuala ya mazingira. Kuna groups ambazo zinahusika na masuala ya kupiga vita ama albino wanavyoteswa na kadhalika. Sasa sijasikia lakini sijui kama kuna groups hizi, kwa sababu mimi nakumbuka na siku zote nasema nakumbuka wakati nilikuwa chuo kikuu
tulikuwa na Profesa Shivji chuo kikuu pale, heka masuala haya ya liberation movement yalikuwepo. Kwa hivyo kama tunaangalia suala la Palestina ni suala la liberation movement, na hata kama Tanzania inazungumzia juu ya economic diplomacy, lakini haizungumzii kusema kwamba Tanzania inapiga vita au haisupport masuala haya ya liberation movements. Kwa hivyo nafikiri kuna haja, ni challenge sasa, ni chachu kwa vijana. Ni jambo gani ambalo litaweza kufanya kama kuwa na nucleus groups ambazo zitazungumzia masuala la Palestina, kuonesha michezo, filamu na kadhalika na kadhalika. Isiwe tu mpaka kila mwaka siku ya Quds vijana wanaonekana kina Suhel. Kwa hivyo mimi nilikuwa natoa hili kama kwa wazo, kwa sababu nafikiri kwamba ni jambo ambalo ni muhimu kama vijana tulichukue, lakini sisi kama wazazi pia kuweza kutoa support katika swala hili. Asante sana, nashukuru sana. Naitwa Sadiki Godigodi kutokea Tanzania Islamic Peace Foundation. Kwanza ninayo furaha na huzuni kwenye jambo hili. Leo ni siku ambayo tunaadhimisha hii Quds ambayo imepitishwa na Imamu Khomeini kila Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kwanza kiongozi wetu huyu tumuombee Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, kwa sababu kafanya jitihada kubwa, kazi kubwa, lakini inashangaza kuona mataifa mengine makubwa ukiondoa Irani. Irani imekuwa katika jitihada kubwa za kuisaidia Palestina, kuisaidia kiafya, kila hali kutokana na mazingira ambayo wanayo. Lakini inasikitisha nchi kama Saudia, taifa kubwa kabisa ambalo litakiwa liwe mfano, lakini tunaona kama kukwepa jambo hili. Na kama alivyozungumza shekhe wetu wa mkoa, Sheikh Al-Hadi, kwamba hii ni dhulma kama dhulma nyingine na inatakiwa kulaaniwa. Na lazima watu wakumbuke kuwa wakati wa marehemu Arafat kulikuwa na juhudi kubwa hapa za kiongozi wetu katika nchi ya Tanzania, marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alikuwa mstari wa mbele kabisa kuunga mkono juhudi za kupatikana kwa uhuru wa Palestina. Lakini masikitiko makubwa pia ni kwamba juhudi hizi ambazo viongozi wetu waliotangulia walikuwa wanazivaa kimatendo, walikuwa wanazivaa kwa juhudi kubwa, kwa elimu kubwa, kwa kuyasemea yale ambayo yanatokea Palestina, kwamba ile ni hali ambayo inatakiwa kukemewa, inatakiwa kusemwa mahali popote pale, kwamba Palestina inachofanyiwa na Israeli ni dhulma kama dhulma nyingine. Nirudi pale kwa shekhe wa mkoa aliposema, kanukuu kisa kimoja cha mtu ambaye alikuwa akidhulumiwa na kuuliza kama akirudisha kwa maana ya kulipiza kisasi itakuwaje mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini jibu lake ni kwamba kwa Mwenyezi Mungu amehesabiwa haki. Kwa hiyo hata sisi ambao tunapata elimu, kwa sababu wengine tumekuta hali ile inaendelea, kwa sababu kihistoria tukianza toka mwaka 1948 hii hali imeanza, wengine hatujazaliwa. Kama alivyosema mama yetu hapa kwamba vijana tuko wengi hapa, lakini vijana wengine hali ile inaendelea walikuwa bado hawajazaliwa. Leo tunaipata historia hii, lakini tunashuhudia kile kinachoendelea Palestina. Ombi letu au mimi ushauri wangu kwamba tuzidishe kuiambia dunia, kuieleza dunia kwamba ni haki
ya Wapalestina kuwa huru kwenye nchi yao, kwenye ardhi yao. Na bado nasema tuige mfano wa Imamu Khomeini aliyefanya juhudi kubwa na kuileta siku hii leo, ambayo leo inatukutanisha sisi sote hapa kwa pamoja na nchi zingine. Tuwe ni mfano wa kumuiga kiongozi huyu, kwa sababu mazingira ambayo yanaendelea kwa kweli yanasikitisha sana. Tumeelezwa hapa matukio zaidi ya 33 ya halaiki, mauaji makubwa kabisa ambayo kihistoria yanatokea Palestina tu, kwa sababu ni miaka na miaka. Nasema huu ni uchache wa watu ambao tumehudhuria semina hii. Tulipaswa tuwe wengi zaidi kutokana na kadhia inayoendelea kutokea Palestina, kwa sababu ile ni haki ya ardhi yao, ya nchi yao. Tunapaswa kuwaunga mkono kwa kila jitihada wanaoifanya kuitetea nchi yao. Nashukuru. Mimi naitwa Suhail Sharif. Ninayo mambo mengi ya kusema na ya kuuliza, lakini kwanza napenda kujikumbusha au tukumbuke sisi wenyewe tulipotoka. Mimi nakumbuka nilivyokuwa kijana mdogo napitilia viwanja vya Sabasaba, stand ya PLO ndio ilikuwa mshindi saa zote, na Nyerere alivyowapokea Yasser Arafat hapa imetoa heshima kwa nchi yetu. Sisi tumewasupport our liberation struggle. Nelson Mandela ameanzia hapa, Samora Machel, Lumumba, Yasser Arafat, Fidel Castro. Hii ni nchi ambayo tumesimamia haki za binadamu bila kutizama rangi ya mtu, dini ya mtu. Siku zile tulikuwa tunaheshimu nchi yetu. Siku hizi vipi? Mbona tumesahau mambo yote hii? Na sasa hivi naambiwa nafungua embassy yetu Israel. Inakuwaje? Inakubalika vipi? Kuna nini kilichobadilika kati ya Nyerere alivyovunja mahusiano hayo? Japo kwa yeye nilikuwa ni Mkristo, alitaka kwenda ku Bethlehem, kuhiji Bethlehem, amekataa kwa sababu ile nchi ni Israel, kwa usimamo wa haki ya binadamu. Kati ya siku zile na leo hali imekuwa mbaya zaidi. Je, inakuwaje leo tunafikiria kwenda Israel sisi, na inakuwaje tunakaribisha Israel waje hapa? Swali labda la kisheria ni kwamba tukivunja mahusiano hivyo, inakuwaje mtu mmoja anaweza kaamua ibadilike tu? Je, maoni ya watu inasikika wapi? Je, tukitaka kuikataza hiyo, wapi tuzungumze? Bungeni, mitani, au wapi kwingine? Ya pili ni kwamba just kuongeza kwenye comment aliyozungumza Professor Shivji kuhusu BDS, ni njia moja kuu, kwa sababu tushajua hiyo international community, UN, ma resolutions hazifai. Hata wakiendelea, sisemi tuendelee, lakini sisi kama ni watu tujiunge na hiyo movement ya BDS, kupinga bidhaa na huduma za Israel. Lakini kuna upande mwingine pia, sisi tukiwa consumers tunaamua kutumia pesa yetu, pia tunaweza kusupport mabiashara ya Kipalestina. Kwa nini hatuna tende za Palestina zinauzwa hapa, lakini zipo tende za Israel zinauzwa hapa? Kwa nini hatuna tourist packages tuweze kutembelea West Bank na Gaza? Kwa hivyo kwa upande moja ni BDS, kwa upande mwingine ni pia kusupport mabiashara na watu wa Palestine. Ya tatu ni kuhusu armed struggle, ambayo imeguswa kidogo na Professor Sharif, ambayo pia ni babangu, imeguswa na Professor Shivji. Armed struggle sasa hivi kuizungumzia kwa Palestina ni kama kusema
sisimizi anataka kugombana na kifaru. Yeah? Lakini armed struggle sio principle yake ni sio kwamba kuingia vita kushinda, ni kusimamia haki yako kwa njia yoyote, hata uliwe lakini usimamie haki yako. Gaza hawajaacha armed struggle na wanayo heshima fulani kwa sababu hawajaacha. West Bank wameacha armed struggle, wameenda Oslo kwa nia nzuri, lakini miaka 50 ishapita haijavuna kitu yote. Yeah? Mimi hapa nikiwa Tanzania na usalama, nikienda nyumbani najua watoto wangu wanayo usalama. Kwa hivyo mimi siwezi kusema tupokee arms, watu wataumia sana, lakini ni kitu ya principle, sio ya strategic. Asante. Dar es Salaam, nafanya human resource management. Asante pia kwa kukaribishwa. Niko katika group ya Protect Her for Life katika chuo changu inayojihusisha na mambo ya haki za binadamu. Nimefurahi sana kushiriki katika hafla hii kwa maana kwamba ya International Day of Quds ili kuweza kushiriki pamoja katika kuzungumzia swala la Palestine. Lakini naona kwa sauti tunazozitumia, nawashukuru maprofesa, madokta na wote waliofanya presentation, lakini naona sauti tunayoitumia katika kuzungumza ni sauti ya upole sana, azifu, si ile inayohitaji katika sauti ya kufanya movement kwa ajili ya haki ya binadamu. Tunatumia sauti ya upole sana. Inawezekana ndio maana tunachukua muda mrefu kufikia kile ambacho tunakihitaji tukifikie. Na tumekuwa tukizungumza kwamba vijana wa sasa walio wengi wanapata taarifa zisizo sahihi kutokana na vyanzo vya taarifa vimekuwa vingi, vingine ni sahihi na vingi vilivyopo sio sahihi. Na mara nyingi kwa kupitia vyanzo ambavyo sio sahihi, unakuta watu wanaojua kwamba fight au struggle ya Palestine sio ya kidini ni watu wachache mno. Vijana wengi wanaamini kwamba fight au struggle ya Palestine ni fight au struggle ya kidini, na ndio maana inakuwa ngumu kuweza kushiriki katika movements zinazoweza kuhitaji haki za binadamu ndani ya Palestine. Naomba niwaombe Tanzania Palestine Solidarity Committee waongeze jitihada katika kuwafahamisha vijana walioko vyuoni, kwa sababu ndio wenye uwezo wa kufanya chachu ya maendeleo na chachu ya struggle, kama ambavyo mama yetu amezungumza na watu wengine wamezungumza. Sisi ndio vijana, na struggle nyingi zilifanywa na vijana katika maeneo mbalimbali ya vyuo zikafanikiwa. Tuna nafasi na uwezo wa kufanya struggle hizo, tuna nafasi na uwezo wa kufanya movements kuhakikisha kwamba Palestine inakuwa inapata haki sawa, haki stahiki ya kibinadamu inayohitajika kupatikana ndani ya Palestine. Tusipoweza kushiriki kwa taarifa sahihi, maana yake inakuwa watu wanafanya movement nyingi lakini zisizokuwa na matunda yale yaliyotarajiwa kwa Palestine au kwa haki za binadamu ndani ya dunia hii, na kuona kwamba labda ni dini aina fulani ndio ilikuwa ikistruggle kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inaweza kutekeleza yale ambayo kidini au kiimani yanahitajika yatekeleze. Naomba niwaombe sana walioshiriki kwenye hafla hii, tuko vijana wengi, tuna uwezo na tuko tayari kufanya hizo movements, lakini lazima tuwe tuna taarifa sahihi, sio zile taarifa za upotoshaji. Asante. Nafikiri nisitumie muda mrefu kwa sababu tuna muda mfupi ili wengine waweze kuongea. Asante. Thank you. Asante sana. So definitely a need for some more activism in terms of leadership, to be perhaps in collaboration with some of the student unions and the various committees at various colleges and universities around the country, in order to empower them with better information and therefore have a louder voice on the issue. I will be able to take maybe only one or two more comments. After that, we will have to close our session. The gentleman with the microphone right now, are there any other comments after him, or can I take him as... We have one more?
Are there any comments on this? We have one more. Okay. So I will take these two last comments, gentlemen here and gentlemen there. After that, the organizers have prepared a set of resolutions which really encapsulate the feeling of the speakers and the feelings in the room, and I will then read them out for your consideration. So let's take these last two comments. I will then read out the resolutions before we conclude. Kwa majina naitwa Karimjee kutoka Shirikisho la Vyuo Vikuu Chama cha Mapinduzi. Nimebahatika kuhudhuria semina hii na mimi ningeomba kutoa mchango wangu kulingana na kile ambacho najua kitalifanikisha hili zoezi. Lazima tukumbuke kwamba maumivu ambayo wanapata wa Palestina sio siku ya Quds. Ni maumivu ambayo wanapata kila siku. Hatuhitaji kufanya hii movement kwenye siku ya hii Quds. Yani kwenye siku hii ya leo. Ni movement ambayo inahitajika kila siku. Kwa sababu maumivu ambayo wanapata ni kila siku. Na sisi huku tumebahatika kuishi katika nchi ya amani. Labda inawezekana hiyo experience hatuna. Lakini tungepata hata dakika moja kwenda kule na kuishi kule, tungejua kitu gani ambacho kinatokea. Watu wanateseka. Watu wanaishi kama watumwa. Na tumekuwa tukiongea kwa sauti za upole kwa sababu yani kana kwamba hatuguswi. Yale maisha ambayo watu wanaishi sio maisha ya kuishi binadamu. Na mimi hapa naongea kama Mkristo, lakini naguswa na maisha ambayo wanaishi binadamu wenzangu. Sasa sisi kama vijana nikaa najiuliza swali moja. Nani muhusika? Who is responsible for Palestine? Marekani? Israeli? Who is responsible? It's me and you. You don't need to wait for tomorrow. Take the action now. Yani kana kwamba mtoto wako angekuwa anaishi kule, ungechukua hatua gani? Let's say kila mmoja ana mtoto hapa. Angekuwa anaishi Palestina. Ungechukua hatua gani? Sisi wote ni binadamu ambao ni sawa. Regardless dini unatoka dini gani, wewe Muislamu, Mkristo, wewe dini gani. Sisi wote tuna haki ya kuipigania Palestine. We don't need to wait for tomorrow. Take the action now. Asante. Thank you. Thank you very much. Very powerful message there. The last comment, please. Kwa jina naitwa Hassan Ammar. Natokea Hawzat Imam Sadiq Kigogo. Ningependa kuchukua chini ya dakika moja. Imam Ali alayhi salam anasema anayeudhiwa au kuona maovu halafu asichukie au kuchukua hatua yoyote ile, basi huyo ni sawa na punda. Lakini tumshukuru Mungu kwamba sisi tumeweza kuchukua jukumu hili na kuonyesha hisia zetu. Lakini hii bado haijatosha. Kwa sababu sio kwamba tuzungumzie swala hili au maonevu haya yanayofanywa Palestina tunyamaze sisi kama sisi, lakini la, tunapaswa tuielimishe jamii ile tuzunguka kiasi kwamba kila familia au muhusika wa familia aihusie au aelimishe familia yake, kwa sababu Imam Khomeini anasema al-alim amil, kwamba mbora yule anayejifundisha ni yule anayefanya kazi yale anayoyasoma. Kwa hiyo ningeomba au ningeshauri kwamba tuliohudhuria katika semina hii tukitoka hapa tuende tukielimisha jamii iliyotuzunguka. Asante sana. Thank you very much. Okay. Kama nakubali chini ya dakika moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ali Saidi Alimbegu, the teacher at Bilali, house at Bilali Temeke. First, I thank the heads that sat down to plan this seminar. And I thank so much Imam Khomeini for announcing people to know the struggle that Palestinians have daily. So here, I want to tell people that the idea of that struggle of Palestine is religious is not true.
because when I was in Israel 2002, I saw that some soldiers that shot shot Palestinians, some of them are Muslims. And I was talking to them sometimes. And the Palestinians that threw the stones to Israel army, some of them are Christians. So here I think we have to get idea, because most of the people attended here are Muslims. We have to teach our brothers, Christians, that they have to join us in order to make this matter as humane, a humane struggle. It's not a religious struggle. It's not Islamic struggle. And it's better to think about our brothers in Rohingya, Burma, because those face, injured, killings, and a lot of things that happen to them, but we are quiet. But it's better to talk about them too. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very much. The following set of resolutions passed by participants at a public seminar held on 2nd July 2016 at Karimjee Hall, Dar es Salaam by the Tanzania-Palestine Solidarity Committee in collaboration with various organizations for solidarity with the people of Palestine, undergoing now 68 years of illegal occupation and oppression, and the call for justice for all the people under subjugation. 1. This seminar slams and laments the abandoning of Palestinian people by the United Nations after its role in the imposed division of Palestine and the creation of the State of Israel in 1948. Number 2. This seminar slams and laments the absence of will to act and absence of moral values on the part of the international community to bring to an end the illegal occupation of the Palestinian lands by the Zionist regime. Number 3, this seminar calls upon the United Nations and all nations of the world to bring to an end the long, illegal, and immoral siege of a population of 1.8 million people in the Gaza Strip by the Zionist regime, with the atrocities never witnessed before in recent history of the human race. Number 4, this seminar calls upon the United Nations to ensure that the Zionist regime desist from continuing to challenge the geographical and demographical characteristics of Jerusalem, the status of Al-Aqsa Mosque, and continuing with expropriation and annexation of Arab lands, and creating illegal Jewish settlements, and to impose all types of sanctions against the Zionist regime for its brazen intransigence. Number 5, this seminar calls upon all the organs of the United Nations concerned and all the international activists to mount an effective global boycott of all imports of Israeli goods and those produced from seized Arab lands. And this is no different from the boycott effected and succeeded during the apartheid regime in South Africa. This will be a further demonstration of the moral and conscientious values of the human race. Number 6, this seminar calls upon all the nations of the world who are stringent with their own national rights, interests, dignity, and moral characters to nominate and observe the International Day of Quds for liberation of Palestinian lands and restoration of the Palestinian political rights, as well as the human rights of the oppressed people of the world, as a warning to any other states not to trample upon the rights of people like now perpetrated by the Zionist regime. Number 7, this seminar calls upon the United Nations to impose all forms of sanctions against the regime for ignoring UN resolutions adopted for its implementation. Never has any UN member ignored its resolutions, so many in number and with so much arrogance, as the Zionist regime, and also calls upon the close allies of the regime for once to commit themselves to enabling the United Nations to move and to act. Number 8, this seminar calls upon the United Nations and its organs concerned to make the regime accountable for the genocide inflicted against the long-sieged people of Gaza and its attack on them indiscriminately from land, sea, and air,
while recognizing full well the Palestine people's rights for self-defense by all internationally recognized possible means in rightful retaliation of such preemptive acts of genocide by the regime. Number 9, this seminar reminds mankind, humankind, as a whole, that in every rise in political strength of any nation, when applied to undermine the human dignity and values of others, is followed by its fall, as witnessed in the history of mankind. Let us therefore for once reverse this pattern of rise and fall in history by practicing justice in all aspects of human life. And number 10, this seminar appreciates the continued solidarity and the support of the government and the people of Tanzania for the unalienable rights of Palestinians and the oppressed people across the world. Those, ladies and gentlemen, are the 10 resolutions being tabled by the organizers of this seminar for your consideration. I will take any comments. Yes, please, Mama Meji. Resolutions. Nilikuwa nasikiliza resolutions. Unaweza kukuta kwamba ni kama zile any other resolutions. Calls upon United Nations, calls upon United Nations. Na hapa katika presentation tuliona kwamba UN kuna vitu ambavyo hawafanyi. Lakini hapa watu wamezungumza, vijana wamezungumza juu ya masuala ya vijana. Juu ya masuala ni kitu gani ambacho Tanzania inaweza kufanya. Kwa hivyo mimi nilifikiria kwamba ingejitokeza hiyo. Hizi zote ziko macro. Yani ziko juu kabisa. Sisi hapa tumekaa toka asubuhi leo. Tumeresolve. Kuna mambo yamezungumzwa hapa. Kwa sababu unapofanya resolution pia ni katika 1 year period utakuja kuangalia ni kitu gani ambacho kimefanyika. Lakini otherwise you call on United Nations, you call on United Nations. Kila kitu tuna call on United Nations. Hapa tumeambiwa Europe, United Nations, nothing has been done here. You see? So let us go down. Tuende kwenye nani hii, hebu tuweke resolution angalau zile ambazo zimezungumzwa na hapa. This is what I feel. I'm not very happy. Naona kuna kitu kimekosekana, hususan kwa upande wa vijana. Hawa vijana walioko hapa nadhani tumewapa kazi, au sisi tuwape kazi. Kwa mfano, imezungumzwa hapa kwamba mashuleni kuna groups ambao wanazungumzia topics tofauti. Sasa hili topic la Quds liwepo. Sijui mmenielewa. Ndicho alichokizungumzia. Na hawa vijana nao tunawapa kazi. Wanachohitaji ni elimu sahihi kuhusu Quds Day, ili na wao wakazungumzie pale wanapokwenda. Naona hicho. Dr. Ben, is this something that we can leave to you to spearhead? Yes? Okay. Na ile orodha mimi nilijadai mwaka jana, leo mwaka mmoja hamjatuletea. Kwa hiyo lip service kama UN tuiache tafadhali. I would like to be honest to say that we are not satisfied with the current stand. That we should emphasize in that resolution that we should stick with Nyerere's position on the question of Palestine. I was saying it's important, ni muhimu sana kwamba hayo yalizungumzwa hasa mwishoni na wachangiaji 3-4 hivi, kwamba sisi tuliko Tanzania hapa tuweze kucapture yale yaliyosemwa pamoja na kutoa wito kwa vijana wetu. Kwa hivyo mimi napendekeza kwamba tuwe na special resolution, sio tu BDS, lakini nilikuwa najaribu kudraft hapa na ingefaa pia
kuwa na resolution hiyo kwa lugha zote mbili. This seminar, having discussed the most effective ways of showing solidarity with the Palestinian people and learning from it, calls upon all Tanzanians and the youth of Tanzania, one, to form Palestinian solidarity committees in the place of education. B, calls upon youth of Tanzania to consider initiating and joining the worldwide movement of boycott, divestment, and sanction against apartheid Israel. Maybe what we can, something to the effect that taking into account the long position of Tanzania under Mwalimu Nyerere, this seminar expresses its deep disappointment with the current position taken by the Tanzanian government in relation to showing solidarity with the people of Palestine. We are taking note of these amendments to incorporate into the resolution. Perhaps for the exact wording, after the event, we can perhaps sit with the professor to get the exact wording so that when it is published in the newspapers, it goes with the correct language. Is that okay? Yes? Okay. Thank you very much. Are there any further contributions on the topic of resolutions? I think we have captured the spirit now quite fully, the spirit in the room and what the views are of all those present at this seminar. May I call Madame Nais Munisi from the Palestine Solidarity Committee to propose a short vote of thanks while the resolutions are being circulated. Asanteni sana kwa kushiriki na niwaombe muendelee kushirikiana na sisi. Hii movement sio ya Waislamu tu, ni kwa Wakristo na ambao pia sio Wakristo, kwa sababu haya mapambano dhidi ya unyang'anyi, uonevu ama uvunjifu wa haki za binadamu sio tu kwa dini fulani ama kwa jinsia fulani, lakini ni kwa watu wote. Na hivyo sisi kama Watanzania tukisimama kupaza sauti, tunawasaidia wale wenzetu walioko katika hali hii ya kugandamizwa, basi kupata faraja na kuendelea kujua kwamba wapo watu wanaowatetea na kuwasemea. Tutakumbuka kuna nukuu moja ya Mheshimiwa Rais wa Marekani aliwahi kuitoa, anasema, if you are walking around the right path and you are willing still walking on it, then eventually you will walk and get the progress. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba tuko katika njia sahihi. Na kwa sababu tunaamini tuko katika njia sahihi, hatupaswi kurudi nyuma. Lakini tunapaswa kuendelea kuwa mstari wa mbele, kuwatetea na kuwasemea wale wote wanaokuwa katika hali ngumu ya kugandamizwa kama Palestina. Niwashukuru sana kwa kuja na niendelee kusema niwaombe pia mwe mabalozi wazuri huko nje, ili tutakapofanya event nyingine kama hii muwe wengi na kwa wingi wetu. Yani kila mmoja hakikishe event inayokuja basi haji peke yake, anakuja na mtu mwingine. Asanteni sana. Thank you indeed, ladies and gentlemen, brothers and sisters. That brings us to the conclusion of our Quds Day seminar this morning. My thanks to all of you for participating and for your active participation. My thanks to all of the speakers for joining us this morning and presenting us with their insight into this issue. Please can you join me in giving one more round of applause to all of our speakers this morning. One of the greatest teachers was Socrates. And the summary of one of his dialogues, he says, I cannot teach anyone anything, I can only make them think. If we can come out of this seminar this morning, if nothing else but just thinking, we will have achieved a lot. Thank you very much. Good day.
Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa, baada ya kumaliza semina hii ambayo iliyofanyika hapa Karimjee, sasa tunakwenda katika sehemu ya maswali na majibu na wahusika na wadau mbalimbali ambao wameshiriki katika semina hii. Na mzee, swala la Palestina, kadhia nzima ya Quds ni kadhia ambayo kwamba ni si ya kidini bali ni ya kibinadamu zaidi. Je, una wito gani kwa binadamu hususan kuhusiana na swala zima la haki za kibinadamu? Katika haki za kibinadamu tunaona kwamba watu wanaonelewa, hawatendewi haki, wako ndani ya ardhi yao lakini wanaambiwa hawana haki, mauaji yasiyokuwa na sababu, mauaji ya kinyama, watoto wanauliwa, watu wazima wanauliwa, kina mama wanauliwa. Kwa hiyo hapana haki. Hili ni jambo la kila mmoja katika dunia kuona kwamba Wapalestina hawatendewi haki. Na katika semina yetu tumeona kwamba kweli hawatendewi haki. Mauaji ya watoto, tumeona watoto wadogo wanapigwa risasi, kina mama wanapigwa risasi. Hii ni hali ambayo inafanya wanadamu tuoneane huruma. Si kawaida na Mungu hapendi, kwa sababu watu wanachukuliwa roho bila sababu, kwa maonevu. Kwa hiyo swala kubwa ni kuangalia haki za watu zichungwe na heshima zao zichungwe, kwa sababu hawana utu. Hawana utu kwa sababu ya madhila wanaofanyiwa na watu wabaya. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa, hapa tumekutana na Profesa Sharif ambaye naye tutakuwa na swali moja ambalo ataweza kutujibu. Naam, Profesa Sharif, tunaona kwamba tokea enzi za hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nchini Tanzania hakuwahi kuwa na ubalozi wa Israel nchini Tanzania, lakini sasa kunaelekea kuwa na ubalozi wa Israel nchini Tanzania. Je, una maoni gani kuhusiana na swala hilo? Mimi nahisi kwamba msimamo aliochukua Mwalimu Nyerere wakati Israel inaingilia ardhi zaidi ya Palestina, alisema wazi kabisa kwamba hatuwezi kukubali ardhi ya nchi ya watu wengine kuchukuliwa na lazima Israel itoke. Sasa hiyo haikutokea. Bado Israel imeendelea kuchukua ardhi zaidi kuliko ilivyokuwa 67 au 73. Kwa hivyo hakuna sababu ya Tanzania kubadilisha msimamo wake sasa hivi. Wakati ule mwaka 95 serikali ilisema kwa sababu ile peace process imeanza, kwa hivyo sisi tunaweza kuanza kushirikiana na. Lakini sasa tunaona baada ya miaka yote ile, miaka ngapi, 25 sasa kutoka peace process kuanza Oslo, haikuleta chochote, haikurejeshwa ardhi, haikuondoshwa ile ukandamizaji na ubakaji wa ardhi. Kwa hivyo sisi hatuna sababu ya kubadilisha msimamo wa Nyerere. Msimamo wa Nyerere itaweza kubadilika wakati pale Israel inawacha ardhi ya Palestina. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba kama tunakwenda kuitambua serikali ile, kuiwachia, kuifungua ubalozi hapa na balozi yetu kule, tunakwenda kinyume na msimamo wa Mwalimu Nyerere. Na Mwalimu Nyerere maskini katika kaburi yake pale atakuwa anatapatapa. Binafsi kama mwananchi wa Tanzania, nafikiri kwamba ufunguzi wa balozi ya Israel ndani ya nchi ya Tanzania ni sehemu mojawapo ya kutokwenda sambamba na zile convention au tulizozifanya na UN, kwa maana kwamba tayari tumeshaona kwamba kulingana na maneno hata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1967 alizungumza kwamba wa Palestine wameporwa nchi yao. Sasa inapofikia tunaona kwamba Palestine haipo, alafu sisi tunaona violence zinaendelea ndani ya Palestine, then tunasema kwamba tunafungua ubalozi ndani ya Tanzania, ubalozi wa Israel. Maana yake hatuendi sambamba na kauli za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye yeye binafsi aliona kwamba Palestine
initiative ya kuhakikisha kwamba inarudisha nchi yake. Sasa kufungua ubalozi wa Israeli ndani ya Tanzania maana yake ni kwenda against vile ambavyo Mwalimu na wananchi wengine na Umoja wa Mataifa imekuwa ikiona kwamba ni unyanyasaji dhidi ya taifa la Palestine. Okay, shukrani sana. Penzi mtazamaji wa IBN TV Africa, hapa tumekutana na Profesa Karimjee, naye tutadiscuss naye kuhusiana swala moja tu kuhusiana na kadhia nzima ya Palestina. Na Profesa Karimjee, kulingana na madhila ambayo wanapata wa Palestina, una wito gani katika taasisi nzima ya haki za kibinadamu na kwa Watanzania kwa ujumla? Mimi sizungumzi madhila ya Palestina. Mimi nazungumza kwamba kwanza tuwapongeze wa Palestina kwa sababu wameendelea kupigania haki, sio haki zao tu, lakini haki za wanyonge wote dhidi ya ubeberu, hasa ubeberu wa Marekani na ubeberu wa Ulaya. Kwa hivyo kwanza kabisa tuwapongeze. Ya pili, lazima tujiungane nao katika vita vya ukombozi, kwa sababu kwetu sisi katika bara la Afrika ukombozi sio geni kwetu sisi. Tulipigana vita vya ukombozi na lazima tuwa support na kuwaunga mkono wengine wote duniani ambao wanapigania haki zao na wanaendelea na vita vya ukombozi. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa, hapa tumekutana na mmoja ya wadau ambao walishiriki katika semina hii ambaye ni Ali Mandai. Bwana Ali Mandai, swala la kuwatetea au kutetea haki za Wapalestina ni suala la kibinadamu zaidi na sio suala la kidini. Una maoni gani dhidi ya usemi huu? Ni kweli swala la kutetea haki za Wapalestina sio swala la kidini, ni swala la haki za binadamu. Na ndio maana tumeweza kuona kwamba katika mazungumzo yote tuliyoyafanya, Palestine ni watu ambao kuna Wakristo na Waislamu na watu wasio na dini na watu wenye dini zingine wamekuwa wakishiriki pamoja katika kuhakikisha kwamba taifa lao la Palestine linarudi kwao, na si tu wale ambao labda ni wa dini ya aina fulani, kwa maana kwamba wengi wamekuwa wakiamini ni Palestine inatetewa na Waislamu, lakini sio kweli. Ni swala la kijamii zaidi na utetezi wa haki za binadamu, wala sio swala la kidini. Kwa hiyo si swala la kiimani. Sisi wote tunatakiwa tujiweke katika nafasi moja ya kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinazokuwa violated ndani ya Palestine zinaweza kuwa restored. Penzi mtazamaji wa IBN TV Africa, ulikuwa ukifuatilia matangazo haya ambayo yalikuwa yakirushwa kutoka moja kwa moja katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam. Umesikia mengi kutoka kwa hutubu na wachangiaji mbalimbali kuhusiana na siku ya kimataifa ya Quds, ambapo wewe kama binadamu, kijana, mzee na yeyote yule, utaweza kuchukua hatua ni namna gani ya kuweza kuwasaidia hawa watu ambao wanadhulumiwa kutoka nchini Palestina, pia vile vile kupiga vita dhulma kwa ujumla. Katika kipindi hiki ulikopo nami mtangazaji wako Amar Dachi, na mchukua picha wetu ni Mr. Steve. Kila lililokopo na mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na kusihi uendelea kufuatilia vipindi vifuatavyo kutoka hapa IBN TV Africa. Asante na kwaheri.